exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link-up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์และพบกับพิธีกรเบียร์ Max Muay Thai สวัสดีครับ Ladies and gentlemen, are you ready? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the most exciting fight sports in the world. Live broadcasting from Max Muay Thai Stadium in Pattaya. I'm your host, Beer Max Muay Thai, and welcome to Muay Thai Fighter. เอาละครับกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศและกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยที่รับชมทางระบบออนไลน์สตรีมมิ่งครับวันนี้ครับเป็นวันสิ้นปีกันแล้วครับวันที่31ธันวาคมพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันปีใหม่แล้วหลายๆท่านนะครับกลับบ้านกำลังรอเขาดาวกันกับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอเขาดาวเนี่ยเรามาเขาดาวกันว่าวันนี้จะ KO กันกี่คู่จะน็อกกันกี่คู่นะครับมวยมันๆของเราไม่มีวันหยุดแน่นอนทั้งวันสิ้นปีและวันพรุ่งนี้นะครับวันปีใหม่เราก็มีมวยเพราะฉะนั้นนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวนะครับเปิดช่องนาว26ชมมวยมันๆสดจาก Max มวยไทยสเตเดียมพัทยากันได้เลยเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรายการมวยไทยไฟเตอร์นะครับส่งท้ายปีเก่าโดยคู่มวยมันๆทั้งหมด7คู่ด้วยกันโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชม5คู่โดย5คู่นะครับทางช่องแนว26อีก2คู่เนี่ยสามารถรับชมทางโมบายแอปนะครับแล้วก็ Facebook Live ของ Max มวยไทยครับไปชมรายชื่อนักชกในวันนี้กันเลยครับ Alright ladies and gentlemen, let's check out fighters in tonight's program. In the first fight 58 kilogram MESSI ส.ท.เห versus HAOHAN ป.พีรพัฒน์ And in the second fight 70 kilogram ยอดฤทธิ์ เพชรแรมโบ versus เพชรทับทิม SITJAYPRIM And in the third fight 54 kilogram เด่นอีสานสิทธิ์ป่าเพชร versus เดชฮาซันออสทัพพระยายิม And in the fourth fight Turbo ช.ชนาธิป takes on พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารี And our main event in the fifth bout our Italian warrior Tommaso Aloe versus our Thai warrior จักรพรรดิรัตนพานุ And our sixth fight a young warrior YY CHOR.CHANATHIP from Myanmar versus Jonathan ยอดธนู MTF And our last fight a Chinese warrior Chu Dongsu versus Super Jack สิทธิ์สารวัตรเดชAlright ladies and gentlemen และคุณผู้ชมครับรายการมวยไทยไฟเตอร์ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราแรงคุ้มค่าต้องหมาแดงได้เวลาเอาจริงปล่อยพลังกระทิงในตัวคุณออกมาคนจริงกระทิงแดง Alright ladies and gentlemen we'll be right back after a short break This is Muay Thai Fighter ส่งท้ายปีเก่ากันด้วยบรรยากาศแสงสีสุดอลังการที่ได้ถ่ายทอดสดทั่วโลกทางออนไลน์สตรีมมิ่งในรายการ Max มวยไทยเมกาอุดรธานีและ Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่โดยแฟนมวยของทั้ง2จังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดีและยังได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกับจำนวนผู้ชมกว่า 20,000 คนซึ่งเราได้จัดมวยเด็ดมวยดังให้ท่านชมถึง11คู่ดีกรีความมันทะลุปลอดเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึง Max มวยไทยวางแผนที่จะจัดมวยความมันเต็มรูปแบบเดินสายทั่วประเทศขอให้แฟนมวยติดตามข่าวสารได้ทางช่องนาว26และที่หน้า Facebook เพจ Max มวยไทยและห้ามพลาดการถ่ายทอดสดทุกรายการ7วันเต็ม Max ขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Max มวยไทยด้วยดีมาตลอดเราสัญญาว่าจะจัดมวยมันๆให้ชมกันอีกแน่นอนเพราะนี่คือ Max มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของคนไทยสู่ระดับโลก
ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่อง Now 26 Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันเลยครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันส่งท้ายปีเก่านะครับไปลุยกับมวยคู่แรกของรายการกันครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chonburi Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for MESSI ส.ท.เหี่ยวบางแสนIntroducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chonburi Province, 17 years of age. Let's hear it for MESSI ส.ท.เหี่ยวบางแสน And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Surin Province, 24 years of age, training at POR.PEERAPAT. Ladies and gentlemen, let's hear it for HAOHAN POR.PEERAPAT. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Surin Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for HAOHAN POR.PEERAPAT. So welcome back to the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. Tonight we have our final Max Muay Thai Fighter Show of 2018. It's been a very interesting year here at the Max Muay Thai Stadium. We saw a lot of fighters come through the stadium, climb the ranks here to that weekend show. So definitely looking forward to what 2019 brings, and we're going to have a lot more exciting fights for you in the following year. Hopefully the return of the great one, Angor. I thought you were going to say, I know I threw you off. Kong Thailand, since we were talking about one of the greatest fighters right now at Max. But I'm sure we're going to see him here soon again. The fight that everyone wants to see here at Max Muay Thai will probably happen in the following next year, 2019. Yes. Kong Thailand versus TJ or Charles Johnson from America. Yes. You're really the only fight left for those two fighters, so it's going to be interesting if they can make that one happen. But in the meantime, we got our Max Muay Thai Fighter Show, starting things off in our 58 kilogram division. Thailand taking on Thailand, and introducing first in the blue corner, MESSI S.OR.TOR.HIEOWBANGSAEN. He's from Chonburi, 17 years old, stands at 169 centimeters, has 50 fights, 39 wins, 1 draw, and 10 losses. He trains and fights at S.OR.TOR.HIEOWBANGSAEN, where he's trained by Sirisak-Wanto. His opponent in the red corner, HAOHAN POR.PEERAPAT. He's from Surin, 24 years old, stands at 168 centimeters. He has 63 fights, 40 wins, 1 draw, and 22 losses. He trains and fights out of Luktapfa, where he's trained by Nopadek Sitkun and managed by Sombat Supanam. Yeah, speaking of the new year and new fights, I mean, there's so many budding stars and fights to make in this new year. I mean, I'm very, very excited. Yeah, a lot of talent now in each weight class here at Max. So the potential for new and exciting fights, endless here at the stadium. Also might see the return of Toon Tierra from Cambodia. Ooh, yeah. On a tear last year until he met Kitty Sawjaw Then Rayong
who knocked him out in the second round, but there's no shame in losing to a fighter like Kitty. But Toon, he went back to Cambodia for a little while, and now he's back in Thailand, starting to train again. So a lot of potential matchups for him as well. A lot of new fighters in the 70 kilogram division. Yeah, and in 2018, we saw the explosion of the 44 kilogram division. A lot of these little guys have been stealing the show. Yeah, Turk Thai Lek from Muay Thai Wee Ming, Brognik Hang from right here, the Max Muay Thai gym, just to name a few. So both fighters in the southpaw stance for this one. Beautiful low kick from Red. Yeah, almost taking the legs out from underneath Messi. Again, attacking that lead leg here early on. And Messi wants to be... Oh! Wow. Yeah, I didn't see that coming. Had the low kicks going for him there, and then just... Once he had Messi thinking that he was going to go low, went upstairs, that high kick, caught him off guard. Beautiful. Wow. So, early finish to our first fight here at the Max Muay Thai Stadium. HAOHAN POR.PEERAPAT get himself a first round TKO win against MESSI SOR.TOR.HIEOWBANGSAEN. See him going over and checking on his downed opponent there. Nothing but respect between the fighters here at Max. You got to be careful with your with the Thais. They are just explosive. They have this way of being so relaxed. We see it right there. He'll come up to the top once and they'll just be relaxed, and all of a sudden, boom, out of nowhere. It's just an explosion of speed. All right, ladies and gentlemen, let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. No prize. Max Muay Thai Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of some technical knockout. Red corner, HAOHAN POR.PEERAPAT. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Muay Thai Fighter. ส่งท้ายปีเก่ากันด้วยบรรยากาศแสงสีสุดอลังการที่ได้ถ่ายทอดสดทั่วโลกทางออนไลน์สตรีมมิ่งในรายการ Max มวยไทยเมกาอุดรธานีและ Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่โดยแฟนมวยของทั้งสองจังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดีและยังได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกับจำนวนผู้ชมกว่า 20,000 คนซึ่งเราได้จัดมวยเด็ดมวยดังให้ท่านชมถึง11คู่ดีกรีความมันทะลุปลอดเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึง Max มวยไทยวางแผนที่จะจัดมวยความมันเต็มรูปแบบเดินสายทั่วประเทศขอให้แฟนมวยติดตามข่าวสารได้ทางช่องนาว 26 และที่หน้า Facebook เพจ Max มวยไทยและห้ามพลาดการถ่ายทอดสดทุกรายการ 7 วันเต็ม Max ขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Max มวยไทยด้วยดีมาตลอดเราสัญญาว่าจะจัดมวยมันๆให้ชมกันอีกแน่นอนเพราะนี่คือ Max มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของคนไทยสู่ระดับโลก ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายุแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟและคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26
Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our second fight. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับมวยคู่ที่ 2 ของรายการ Muay Thai Fighter ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. 24 years of age, he's training at PETCHTABTIM. Ladies and gentlemen, let's hear it for ยอดฤทธิ์เพชรแรมโบLadies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Suphanburi province, 24 years of age, training at PETCHTABTIM. Ladies and gentlemen, ยอดฤทธิ์เพชรแรมโบAnd his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Ubon Ratchathani province, 20 years of age, training at POR.PEERAPAT gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for PETCHTABTIM, SITJAYPRIM. Ladies Introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Ubon Ratchathani province, 20 years of age. Let's hear it for PETCHTABTIM, SITJAYPRIM. So moving along now to our second fight on tonight's show. Thailand, battle in Thailand in the 70 kilogram division. And introducing first in the blue corner, YODRIT, PETCHRAMBO. He's from Suphanburi, 24 years old, stands at 173 centimeters, has 58 fights, 42 wins, and 16 losses. He trains and fights at a Fairtex gym here in Chonburi, where he's trained by Mid Fairtex and managed by Prem and Sia Banjong. His opponent in the red corner, PETCHTABTIM, SITJAYPRIM. He's from Ubon Ratchathani, 20 years old, stands at 176 centimeters, has 49 fights, 34 wins, 3 draws, and 12 losses. He trains and fights at a POR.PEERAPAT in Kanchanaburi, where he's trained by Kunoi and managed by J. Prim and Panupong. So because we had a early knockout in our first fight, you get to see the Y crew here of YODRIT, PETCHRAMBO before we get things going. They're the biggest guys on the card, if I'm not mistaken. Yep. Right, 70 kilos for these two fighters. Strong weight class to be in. I gotta say, that's probably got to be the deepest weight class we have at Max. I'd say 69, 70. Yeah, a lot of the fighters on the weekend show, the Sunday night show especially, a lot of the top fighters falling into that weight class. And close second is definitely got to be that 44 to 46 range category, I think. So if you're in the 70 kg weight class, a lot at stake in this fight right here, because one of these guys can propel themselves into the, as new blood into that weekend class we were speaking of. Yeah, and this is where we've seen a lot of those fighters start. A lot of the fighters here at Max on the weekend show, they started off on the weekday show. Kong Thailand, Nathan Ward, all made their mark here on the daily shows. Yeah, Charles Johnson as well. Before they were televised as well. Good knee from Red. Yeah, looking strong there in the clinch. Wow, what defense. Posturing up, making it difficult for
YODRIT to pull down the head there of PETCHTABTIM. Oh, getting the takedown. If I'm not mistaken, TABTIM is usually a dessert. It's a special kind of dessert in Thailand, a specific kind of dessert. And Pet referring to meaning diamond. So I'm not sure if he's the diamond dessert or what here. I like it. I like it. He's got to run with that. The diamond dessert. Sounds like he should be like a member of the Wu-Tang with that one. The diamond dessert. Should do solos with the chef Raekwon. Oh, another good knee. Very nice. Folded over YODRIT that time. He's looking dominant here in the clinch. Yeah. Both of these guys have a very sturdy build about them. So just above a minute to go here in the first round. Oh, wow. Sharp elbow there. Walked right into that one. And we're seeing the explosiveness of PETCHTABTIM. Really has a diverse game here. Sharp with the elbows, good in the clinch. Landed with the jumping knees. Oh, again, getting a nod there. YODRIT trying to stand and trade. Good evasions that time from the red corner. 20 seconds to go here on the clock in our first round. Coming to you live from the Max Muay Thai Stadium. Oh my goodness. What an elbow from. Oh, giving up the back there. This is shaping up to be an exciting fight. Yeah, it's going to be interesting to see how YODRIT changes up his game here. Comes out in the second round. There's the bell to end the first round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟและคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่อง Now 26So coming into the second round now of our second fight on tonight's show, YODRIT, PETCHRAMBO, taking 3 nasty left elbows. Ooh, very nice. From PETCHTABTIM. Good work with that elbow himself there, YODRIT, trying to chop down on the thigh there with the elbow. Moments ago on the highlight, but there's those left elbows, one after the next. So here we go now, round number 2. Another good jumping knee that time from PETCHTABTIM. Wow, big elbow. Oh, almost getting taken down, but holding on to the ropes there. Getting a warning from the referee. He's got to be careful with that. Good elbow from him, but he's hanging back a little bit. Yeah. Can't hang back too much. You will get a warning from the ref, and after 3 warnings, they will deduct a point from the fighter. He's got to be careful with turning his back as well. Oh, big knee.
Yeah, he's hanging back a lot still. YODRIT. We just might not have an answer here for PETCHTABTIM. So far, everything he's doing is pretty much getting shut down. Yeah, I think he's tasted a little bit of that power as well. Almost getting caught with the knee after that elbow. He's got to do something different. I think they got to get PETCHRAMBO on the phone, get him down here. Yeah, immediately. Yeah, it's turned into a one-sided fight here. Wow. Very slow to get up off the canvas, so the ref doing the right thing there, giving the standing 8 count. From a sweep, that was beautiful. Wow. That's the first time I've seen that. You better definitely hope Rambo doesn't find out about that one. We could be seeing the end of the fight here. Yeah, you're absolutely right. Got 40 seconds on the clock. I'm not sure if PETCHTABTIM is going to show him any mercy here. See him immediately rushing in. Landed with a big knee. No answer in the clinch from YODRIT. No, he just looks dejected. I mean, look at his posture. Yeah, slumped over. That's it. And the referee doing the right thing there. No reason to let the fighter take any more damage. Wow, what? We have new blood in the 170, or the 70, excuse me. Yeah, we could definitely see him on the weekend show. Formidable opponent in the 70-kilogram division for sure here. PETCHTABTIM, SITJAYPRIM. I mean, it's just probably a mixture of discouragement and exhaustion, pain, everything. He just the 2 takedowns, getting back up very slow. Or actually, the second time he didn't even bother to get back up. So, unfortunately for YODRIT, not his night tonight. All right, ladies and gentlemen, the fighter prize สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง No prize ปุ๋ยตราม้าบินต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัล Fighter Prize ปุ๋ยตราม้าบิน Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout red corner PETCHTABTIM SITJAYPRIM เอาละครับและต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนรางวัลผาแตกนั่นคือปุ๋ยตราม้าบินและอีก1รางวัลครับรางวัลน็อกเอาท์นั่นก็คือปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Muay Thai Fighter. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายุฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่อง Now 26
Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our third fight tonight. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่ 3 ของเราครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Khon Kaen Province, 15 years of age, training at SITPAPETCH. Ladies and gentlemen, let's hear it for เด่นอีสานสิทธิ์ป๋อเพชร Ladies and gentlemen, introducing a young Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Khon Kaen Province. Let's hear it for เด่นอีสานสิทธิ์ป๋อเพชร And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Yala Province, 20 years of age. He's training at Danok Family Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for เดชฮาซัน AODTAPPRAYAGYM. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Yala Province. Let's hear it for เดชฮาซัน AODTAPPRAYAGYM. So moving on now to the third fight on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 54 kilogram division. And introducing first in the blue corner, then Isan SITPAPETCH. He's from Khon Kaen, 15 years old, stands at 168 centimeters, has 68 fights, 42 wins, 1 draw, and 15 losses. He trains and fights at a SITPAPETCH in Rayong, where he's trained by YODRIT and managed by PETCH. His opponent in the red corner, DECHHASAN S.OR.TOR.HIEOWBANGSAEN. He's from Yala, 20 years old, stands at 160 centimeters, has 42 fights, 30 wins, and 12 losses. He trains and fights out of Danok Family in Yala, where he's trained by Pichayut Mogitcheron and managed by Cat New Bao Ite. So I'm sure to I gotta apologize ahead of time because I'm sure gonna get these names backwards. DECHHASAN in the red shorts, then Isan in the blue shorts. Wow. Get to see another Y crew with the second round KO in the last fight, correct? Yeah, another early stoppage. So far, the red corner, 2 wins to none for blue here. Last night also almost all but the main event. All the Western fighters won last night except Tapatong versus Chanach. Tapatong, the only tie to win last night, fight on last night's card. So wow, that always adds to an extra dimension, especially with the guys in the back, and
see your corner starts having success, it's like you kind of get a little brotherhood going back there. Little camaraderie. Yeah. Anything to boost the spirits. And you always look at that one guy that like breaks the streak and loses. You kind of look at him funny, like, what did you do, man? Although you can't knock Chen Na, he's nothing but heart. Yeah, oh, amazing, amazing. And, I'm not sure many fighters would have survived the elbow onslaught from Tapatong. Picked up a nasty cut. I think he got 10 stitches. Oh. But nice Christmas bonus for Chen Na. Oh, yeah. Regardless. Looking forward to that rematch with Mung Lao. Yeah. So, Southpaw stance for DECHHASAN in the red shorts. Orthodox stance for Den Isan in the blue. So patient start so far from compared to what we've seen tonight. Yeah. A lot of solid fights throughout the year here in 2018 at Max. If you have to pick one fighter who's really made their mark this year, who would you say? Oh. Wow, it's so many. I'd really have to say, can I have two? Sure. I'll give you two, yeah. I'm going to have to go with the two fighters of the year. I'd have to go with the two Americans, Nathan Ward and Charles Johnson. I mean, yeah, they both showed up this year and had stellar years. How about you? And I want to say Kong Thailand, but how about yours? I'll give you two. Yeah, I would definitely have to put Kong Thailand in there. You picked the Westerners, so I would definitely agree with Charles Johnson and Nathan Ward. If we had to think about the ties, I'll probably say Kong Thailand and Kitty Sawjaw Den Rayong. Oh yeah. Not fighting at Max anymore, but still very strong year for Kitty here. I think we need to have an award for breakout fighter of the year each year. Yeah. Now, here's the trick question. The hard one. Who would you give the one breakout fighter of the year to? Only pick one. That's a tough one. I know. Breakout fighter of the year. I have to say Jai Pet. Maybe Jai Pet Sitjapar. I'd have to agree, yeah. If I'm thinking about a Westerner, it would definitely have to be a stablemate, Charles Johnson. Yeah, I agree. I'd have to go with them for Gym of the Year actually as well too. Sitjapar. Yeah, definitely put out a lot of fighters here at Max. And you know, you probably could include Nathan Ward in there, but he fought only a short time last year here at Max, but another fighter that really broke through. As you said, definitely deserving of being recognized as one of the fighters of the year. So solid knees now coming in from Den Isan as we come down to our final 10 seconds of the first round. Good knees back though coming from DECHHASAN. End of round one. เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟและคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26 So coming into the second round now, Den Isan SITPAPETCH. They're in the blue. DECHHASAN SOR.TOR.HIEOWBANGSAEN in the red.
And off the mic, in between rounds, you guys missed it. We decided our fight of the year would go to, would you like to say it? I have to say, in my opinion, Yeah. Kitty saw Jaw Denverong in Tune Tierra. Yes. It was just for the build-up behind that fight. Yes. But there were also a ton of great fights aside from that. I remember this is one of the things we're like, I remember where I was when that fight happened. I was actually in the gym with Mung Lao watching it. We were all surrounded around this little phone watching the fight. It was amazing. Speaking of Mung Lao, probably deserving of fight of the year as well against pretty much every fighter he's been in there with. Yeah. Chen Tapatong. Oh, the action's picked up a little bit. Yeah, good work in the clinch. Wow. From Denny San. Oh, good body kick from DECHHASAN. He's getting backed up now here, Denny San. Good defense from the red corner. His corner over there looking very pleased with his work. Whoa, good right hand. So a few set of solid knees there from Denny San before the break. Oh, nice right hand. Follows up with the takedown. Good counter shots still coming in from the blue corner. Starting to hang back a little bit though, Denny San. But once again, good takedown from the blue corner. Oh, and a solid knee across the stomach. So again, both fighters mixing up in the clinch with the knees. Better balance that time from DECHHASAN. Follows up with the knees. 40 seconds to go on the clock. Good knees from both fighters. Denny San's really landing that right hand. Oh, he looks to be a little fatigued, possibly. Starting to fade a little bit. Backing up now. Good work there from DECHHASAN as we come down to the final seconds here of our second round. There's the bell. เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26 So coming into our third and final round, then Isan SITPAPETCH taking on DECHHASAN SOR.TOR.HIEOWBANGSAEN. He was looking strong there, then Isan, up until about midway through that second round. He started to fade a little bit, showing some signs of tiredness. And DECHHASAN
picking things up in the clinch. See him using that body kick to get into the clinch there. Wow, look at Denny San's posture. I mean, he really, even now, looks somewhat fatigued. I mean, he's hanging back a little bit. Yeah, big difference from the first round. Oh, very nice. Throwing him down there, the head bouncing off the canvas. Oh, again, I stand corrected. Yeah, slick work. But is this the case of that first 30-second burst of energy, or can he keep up this pace for the entire round? Oh, yeah. Might have took off that second round just to get himself back together here. Oh, good observation. Yes, very possible. Oh, getting a takedown. And if he did, it's working out well for him thus far. Trying to touch gloves there. Already? Wow. Yeah, we still got over 2 minutes on the clock. Can't get away with that here at Max. At the stadiums, the fighters, they could hang back that fifth round if they feel they've done enough to win the fight. But here at Max, they're going to be encouraged to fight throughout the entire fight. He's still going for the glove. I mean, very premature to be reaching out to get your opponent to concede. That's, yeah, the referee jumping in, giving him a warning. I mean, that last round, you got to say that could have went to DECHHASAN. Yeah, absolutely. So not sure why Denny San is feeling like he has the fight in the bag here. Getting a takedown again, wrestling his opponent down to the ground. Oh, very nice. Well, I mean, Denny San is definitely winning this round for sure, but you know, he shouldn't reach out to touch gloves. Again, he does it. The referee giving him an earful. Wow. Yeah, all the fighters are told what to expect when they fight here at Max. They know what the format is. They know that they got to use that forward effective aggression. Yeah, he is very confident he's won this fight, you know, and I possibly could agree with him, but as you pointed out, at Max, you got to keep going. Yeah, at the end of the day, the fights and the promoters here, they're trying to build up the sport. They're trying to make the sport accessible to everyone outside of Thailand. So the fans that come here, the tourists that come to the stadium and watch the fights, they're not going to understand why the fighters are backing off the last round, or why they're trying to touch gloves instead of fighting. I mean, the hardcore fans, the purists, they're going to understand why. But here at Max, they're trying to change up Muay Thai. A little bit more progressive. And with only 3 rounds, it's very hard to concede. Yeah, you don't want to throw away one round, especially in a close fight. Yeah. So check out some of the highlights from that third and final round. Our first fight going the distance here tonight. Good work in the clinch once again from Denny San. Coming back on top. Scoring with the takedowns. All right, ladies and gentlemen, let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. Fighter for red corner. Blue corner, no prize. Max Muay Thai mobile app. Red corner reached 90 degrees, so he received the fighter prize. All right, ladies and gentlemen, of the 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, then Isan SITPAPETCH. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.
รไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอวูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fourth fight tonight. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการแล้วครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Sisakhet Province, 36 years of age, training at CHOR.CHANATHIP Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Turbo CHOR.CHANATHIP. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Sisakhet Province, Turbo CHOR.CHANATHIP. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Pathalung Province, 21 years of age, training at POR.PEERAPAT. Ladies and gentlemen, let's hear it for PANRIT, Luke Joma, Saywari. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Pathalung Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for PANRIT, Luke Joma, Saywari. So moving on now to our co-main event on tonight's card. Thailand taking on Thailand in the 66 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Turbo CHOR.CHANATHIP. He's 36 years old from Sisakhet. Stands at 164 centimeters. Has 80 fights, 58 wins, 2 draws, and 20 losses. And he trains and fights at a CHOR.CHANATHIP, where he's trained and managed by City Chok. His opponent in the red corner, PANRIT, Luke Jao Ma Saywari. He's from Pathalung, 21 years old, stands at 168 centimeters, has 87 fights, 56 wins, 1 draw, and 30 losses. He trains and fights out of Luke Tapa, where he's trained by Napadek Sit Uubon and managed by Rat Muan Sang.
So solid build on Turbo. Yeah. Interesting nickname as well. Yeah. 36 years old, so you got to imagine he has tremendous amount of experience. Yeah, 80 fights, and that's just what's listed on his record here. As usual, Yeah, so probably a fraction of what he actually has. I wouldn't go about 200. So almost ready to get our action underway. We typically don't like to stereotype fighters, but you take one look at Turbo on the street and you know he's a fighter. There is no denying that one. Yeah. We saw him in the hallway before the fight. So he's a friendly enough guy, though. Yeah. You know, all smiles, missing a couple teeth, but The most dangerous guys are the most friendliest. Yeah. You ever noticed that? forget his name. I should know this. I should be ashamed to even say this, but the first, what was it, O'Sullivan, the first boxing champion that came from, I think, Ireland or something, came to America. John O'Sullivan. John O'Sullivan, Yeah. There was a story about him and a friend of his, that right? They were on the bus together. Some guy bumped into O'Sullivan, and O'Sullivan's friend looked at him and said, well, aren't you going to do anything? He's like, you're the heavyweight champ of the world. He said, I didn't do anything because I am the heavyweight champ. Nice. So it's like, the fighters, they have that confidence to do something, you know, unless you're a complete, you know, ass, you're really not going to take advantage of people. No, absolutely not. That's the thing with being a professional. Oh, beautiful combination. Turbo just shakes it off. He's charismatic too. Have to just kind of readjust the gears there. For any fighter to get into the ring at 36 years old in Thailand, it's really a feat. Tremendous. It's not like back home where the fighters have that lengthy career well into sometimes their 40s. Yeah. Here in Thailand, they start when they're about 8 years old. So 7, 8 years old already, by the time they hit 20, a lot of fighters already retire. So to be 36 years old and get back into the ring, it's a very impressive and noble thing here. Oh, very nice. So a minute left on the clock. You can see Turbo has some big punching power with him. Oh, very nice. Very quick to get those elbows off. Beautiful body work. Sometimes with age, sometimes the timing goes. So again, for Turbo to be countering with those elbows, very impressive. One thing I worry about is his opponent, PANRIT, is throwing beautiful body shots. Yeah, following up the body kicks as well. Good body kick back from Turbo, though. Oh, both fighters now slugging it out. And these two are making a last-minute bid for a fight of the year here. End of round number 1. ส่งท้ายปีเก่ากันด้วยบรรยากาศแสงสีสุดอลังการที่ได้ถ่ายทอดสดทั่วโลกทางออนไลน์สตรีมมิ่งในรายการ Max มวยไทยเมกาอุดรธานีและ Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่โดยแฟนมวยของทั้ง2จังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดีและยังได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกับจำนวนผู้ชมกว่า 20,000 คนซึ่งเราได้จัดมวยเด็ดมวยดังให้ท่านชมถึง11คู่ดีกรีความมันทะลุปลอดเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึง Max มวยไทยวางแผนที่จะจัดมวยความมันเต็มรูปแบบเดินสายทั่วประเทศขอให้แฟนมวยติดตามข่าวสารได้ทางช่อง Now 26 และที่หน้า Facebook เพจ Max มวยไทยและห้ามพลาดการถ่ายทอดสดทุกรายการ So coming into the second round now of our co-main event, Turbo CHOR.CHANATHIP, there in the blue, PANRIT, Saiwari in the red. See some of the highlights from that first round.
So far, exciting fight from both fighters. Beautiful left elbow there. See, getting a nod from PANRIT. And then towards the end of that round, both fighters going back and forth with the straight rights and elbows. Something tells me that Turbo is not the type of person to shy away from a scrap. No, not at all. I think he has him with his morning breakfast. So here we go, round number 2. And that's something that happens. I gotta attest to that. When you get a little older, you don't want to move as much. So you just sometimes just like, what the heck, man? Let's plant our feet and let's just have at it. Oh my goodness! And there was a left hook there from Turbo that sent down PANRIT. Oh my goodness, the old man's strength. Out of nowhere there. It looked like PANRIT was slightly ahead. That just changed the dynamics of the fight. Look at his eyes. Right eye, he has some swelling under it just a little bit. He's getting backed up now. Oh, good elbow there from PANRIT. Wow. Like you said here, early or late entry into fight of the year, possibly. Absolutely. Wow. PANRIT trying to turn things around in the clinch. So it looks like he cleared his head here, getting a takedown. Still got 2 minutes on the clock. A lot of action packed into that first minute. Turbo trying to line up the right elbow, but gets taken down. Oh! Vicious knees now coming in from PANRIT. Looking for the high kick there, stopping Turbo in his tracks. Still halfway to go here. Now it's Turbo with the takedown. PANRIT should go back to that body shot. Landed on top that time. Yeah, that left eye is definitely swollen, or the right eye. I'm sorry, left eye if you're looking at it from our perspective. Definitely some swelling there under the eye of PANRIT. Turbo trying to go back to that left hook. Good elbow for PANRIT. And ladies and gentlemen, realize we're watching a 36-year-old keep this pace up. Yeah, that is definitely, this pace as well. It's not easy to do here. Good work from Turbo. Landed on top that time. Oh! Wow. Amazing pace. So 10 seconds left here in the second round. I mean, PANRIT coming back strong after that getting knocked down. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Wow. So coming into the third and final round of our co-main event now. Should we give our newfound information on you got Turbo? Yeah. Wow. Would you like to say the newfound information? Should we just keep that a secret? A little, wow, that just makes it more impressive. I'm starting to say the legend of Turbo here.
Yeah, we just found out ringside that Turbo actually just showed up at the stadium today to take this fight on short notice. Not only that, but he's a retired fighter. He's now a trainer. So, Wow. you know, if you spend enough time in Thailand, the trainers they don't really exercise and run as much as the fighters here. So, for Turbo to be able to keep up this pace, I mean, he's in really great shape here. Unbelievable. And just adds to the storyline. Still marching forward. Getting that low lock around the waist. Oh, again, good work in the clinch. Bullying back PANRIT to the corner. PANRIT still trying to... Oh, some good knees there for both fighters. Oh, nice takedown there. Reversal from Turbo. Starting to feel the effects of the fight, though. You see him just a little bit slower to get up off the canvas. Getting taken down himself. Solid knees now coming in from PANRIT. Oh, yeah. Yeah, Turbo's starting to look exhausted here. Yeah, the pace had to catch up with him eventually. Yeah, I mean, you got fighters that wouldn't even be able to come here and do this on short notice. No. Never mind Turbo, who's basically a trainer. You have fighters in the West complain about 3 weeks notice is short notice. No, I'm serious. It's a different world here in Thailand. A lot of the fights were almost set up after, what is it, 1 week, 2 weeks? Yeah. I mean, to be able to train 6 weeks for a fight here, just not really the ordinary. Yeah. So coming down to our final minute of our co-main event. I think PANRIT did himself a disservice. Now that we see him, now with this newfound information, he should have kept that body work up against Turbo throughout the course of the fight a little more. Be it knees, punches, kicks, whatever. So 30 seconds on the clock. Good solid knee from Turbo that time. I'm sorry, from PANRIT that time. Don't forget, coming up next, we got our main event. Tommaso Allo from Italy taking on Jakapat Ratanapanu in the 67 kilogram division. So be sure to stay tuned for that one. It would have been awesome to see Turbo in his prime and scary for his opponent. So there's the bell to end the third and final round. Got to tip your hat to Turbo. Oh, yeah. CHOR.CHANATHIP for taking the fight on short notice. Able to hang in there with a very tough fighter in PANRIT. Scored with the knockdown as well. Not sure if that's going to really make a difference on the scorecards. He seemed to be fading towards the that third round. But nonetheless, still put on a very entertaining fight. The legend of Turbo continues. Oh, what a fight, ladies and gentlemen. Let's check out the fighter prize. สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Fighter for blue and red corner ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยตราม้าบินนะครับจัดให้ทั้งคู่ไปครับได้รางวัล Fighter Prize. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารี
คุณผู้ชมครับมวยคู่นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลแผลแตกนั่นคือปุ๋ยตราม้าบินและอีก1รางวัลครับรางวัล KO นั่นคือปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Alright ladies and gentlemen we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighterห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟและคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fifth fight, Thailand versus Italy. คุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยกับรายการมวยไทยไฟเตอร์และตอนนี้มาเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการนักชกไทยเจอกับนักชกชาวอิตาเลียนครับ Alright ladies and gentlemen, introducing an Italian warrior fighting out of the blue corner. He representing SITJAYPRIM.Ladies and gentlemen, let's hear it for Tommaso Aloe. Ladies and gentlemen, introducing an Italian warrior fighting out of the blue corner.He representing SITJAYPRIM, 30 years of age, Tommaso Aloe. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Narathiwat province, 20 years of age, training at Ratanaphanu Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chakapat Ratanaphanu.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting above the red corner. He representing Narathiwat province. Ladies and gentlemen, Chakapat Ratanaphanu. So moving on now to our main event on tonight's show, Thailand taking on Italy in the 67-kilogram division. And introducing first in the blue corner, Tommaso Aloe. He's from Italy, 30 years old, stands at 172 centimeters, has 22 fights, 17 wins, and 5 losses. He trains and fights at a SITMONCHAI gym up in Kanchanaburi, where he's trained and managed by PA SITMONCHAI. His opponent in the red corner, Chakapat Ratanaphanu. He's 20 years old, stands at 169 centimeters,
He has 60 fights, 45 wins, and 15 losses. He trained the fights at Ratana Panu in Yala, where he's trained by Sufanan Nikop and managed by Pitya Ranapan and AODTAPPRAYAGYM. So not listed on the record here, but Tommaso Aloe, a regular fighter here at the Max Muay Thai Stadium. Has a bunch of fights on the Sunday show. Jakapat, fairly new to the Max Muay Thai scene. So a bit of an unknown entity. Let's wait for both fighters to have the Mongkong removed before we get our action underway. Here we go, round number one. Tommaso pushing forward right away. Yeah. Good inside low kick there from the Italian fighter, but Jakapat firing back at one of his own. Tommaso's doing a great job of pressing forward. He's really pushing the action. Yeah, like you said earlier, he's got the experience here at Max. He knows what's expected of him. Nice hand combination. Follows up with the outside low kick that time. Jakapat still just having a good look here at his opponent. Haven't seen a lot coming from the Thai just yet, aside from low kicks. Good body kick there from the Thai that time, but Tommaso sneaking an elbow. Oh, and a good right hand there from Jakapat. Solid low kicks though coming in from Tommaso. Yeah, Tommaso's doing a great job of utilizing that classic Sitman style. Yeah, he's got a relaxed style about himself as well. Yeah. He's not really exerting too much energy there in between throwing those low kicks and using his hands. Now here's where he might get in trouble. He's doing a lot of the same things with his hand combination before he throws that low kick. So he might want to mix it up a little bit because the Thais are extremely, extremely calm and able to pick up rhythms. Yeah, that was nice on him. Good lead up uppercut. And that's what he's got to do. He's got to mix it up. Oh! Get tagged the right hand that time for Jakapat. Oh, starting to turn up the power now here, Tommaso. 30 seconds on the clock here in our first round of our main event. Coming to you live from the Max Muay Thai Stadium. Into the clinch. Just throwing a few knees out there for good measure. Jakapat trying to go back to that left body kick now. Good low kick. Oh. End of round number one. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายุแอวูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26ส
นับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android So coming into the second round now of our main event, Tommaso Aloe from Italy fighting out of Sitmon Chai, taking on Jakapat Ratanaparnu. See some of the highlights from that opening round. Good low kicks from both fighters. So far just about even in that first round. Both scoring with the 1-2s, working those low kicks. So here we go now into the second round. Beautiful. Good elbow. So changing up his game plan here, Jakapat. Get himself into the clinch. Trying to work the knees and elbows. Tommaso, he's got strong hands, so Jakapat, that's where he wants to be now, is in that clinch. Try to avoid taking any unnecessary punishment. Can Tommaso keep it on the outside, though? Oh, very nice. Thomas took it well. Better defense from the blue corner that time, using that shin across the thighs there of Jakapat. Jakapat, again, scoring with that neck kick. Good work from the red corner in the clinch. Oh, solid low kick back though from Tommaso. Again, just a little bit more output from the Thai in the clinch. I'd like to see Tommaso go back to that 1-2 he was using in the first round. Giving a little bit of time here to Jakapat to get into that clinch. Oh, there he goes there, straight right. Low kick counter from the Italian fighter. And you hear right after he landed that low kick, his corner screaming at him to march forward, continue with the attacks. He's got great boxing. Yeah. So again, getting wrapped up in the clinch. Jakapat marching forward, looking for the body kicks, but sharp right hand there from Tommaso. So just about 10 seconds left here on the clock. A little bit of a nick there above the left eye of Tommaso. Looked like you might get caught with a rising elbow. One of those exchanges. End of round number 2. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของ
So you see the cornerman there, Tommaso, attending to that cut. Nothing too dangerous looking there. No, not a lot of blood coming out. See some of the action from that second round. See if we can find out where that cut came from exactly. Look at it, might have been a rising elbow. That might have been it right there. Both fighters working the knees there in the clinch. Gotta say, a strong round here from either fighter could sway the fight either way. Okay, here we go now. Third and final round of our main event. Good lock in the clinch from Tommaso. Oh, some vicious elbows coming in from the tie as he backs Tommaso into the ropes. Getting the takedown, landing on top. You see Jakapat's corner just telling him, keep pushing forward. Yeah. Don't give any ground here, especially with a close fight like this. Being the aggressor here, landing with the more effective shots is going to make a really big difference in the third round. Again, getting the takedown, a lot of weight falling on top of Tommaso. Tommaso breathing a little heavy. Yeah. I mean, third round of a grueling fight. What is going on in his head right now? I mean, what is he up against here, and what does he have to do to turn things around? But Tommaso, I think he just needs to keep doing what he's doing. Pick, attacking spurts. Don't try and, just try and stay up on the points if you can. Good low kick from that time. And that's good. That's what he should do. Don't overexert himself. Stick to it. Hey, if he can finish this out with a nice jab and a low kick, ride it out. Yeah, it's one of the beautiful things about Muay Thai is that you can win a fight just off of one or two basic techniques. Oh, starting to come to life now. He's got Jakapat backed up into the ropes here. And I think he's doing brilliantly with this just one-hand technique and the low kick. Anything more than that, it just, add to his fatigue. That's it. Perfect. Yeah, good boxing from the Italian. The right hands now sending Jakarit back. Just getting slipped up there after that exchange. Still got 20 seconds to go here on the clock. Trying to stay busy, both fighters there in the clinch. As our final few seconds here of the round. And there's the bell to end the third and final round. So having a bit of a comeback there towards the middle of that third round. Tommaso Aloe from Italy. Started going back to working the hands. Scored with some clean shots. Worked the low kick again. Hasn't been enough to get himself ahead on the scorecards. It's got to be a very close fight here. You almost could see warrant for a draw. Yeah. Yeah, definitely. Definitely. Have to go to our judges for the final call. All right, ladies and gentlemen, let's check out the final prize. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android. Fighter for blue and red corner, Max Muay Thai mobile app. Both fighters reach 90 degrees and they both receive the final prize
All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, จักรพัฒน์รัตนพานุ เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์ที่ถ่ายทอดสดนะครับทางช่องนาว 26 ก็หมดลงไปแล้วห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายุฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่ 1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26 สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android All right, ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move around. Next fight, Thailand takes on Myanmar. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยกับรายการมวยไทยไฟเตอร์และในคู่ที่ 6 นี้ครับเป็นนักชกไทยเจอกับนักชกตัวน้อยจากประเทศเมียนมาครับ All right, ladies and gentlemen, introducing a Myanmar warrior fighting above the blue corner, 15 years of age, training at CHOR.CHANATHIP gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for YY CHOR.CHANATHIP. Ladies and gentlemen, introducing a young Myanmar warrior fighting above the blue corner. Let's hear it for YY CHOR.CHANATHIP. And his opponent in the red corner, another young Thai warrior. He representing Udon Thani province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jonathan Yotanu MTF. Ladies and gentlemen, introducing a young Thai warrior fighting above the red corner. He representing Udon Thani. Let's hear it for Jonathan Yotanu MTF. To our 6th fight now on tonight's show. Thailand taking on Myanmar in the 30-kilogram division. By far the lightest fighters on tonight's show. And introducing first in the blue corner, YY CHOR.CHANATHIP. He stands at 130 centimeters. Has 21 fights, 15 wins, and 6 losses. His last fight here, Max, he had a points loss against Dizonoi Temjaron. And he trains and fights out of CHOR.CHANATHIP here in Chonburi, where he's trained and managed by Chanatip in the Udom. His opponent in the red corner, Jonathan Yotanu MTF. He's from Udon Thani, 15 years old, stands at 130 centimeters, has 21 fights, 17 wins, and 4 losses. He trains and fights out of Sililak Muay Thai, where he's trained by Yotanu Tao Paru and managed by CFI Udon. So if you're new to the Max Muay Thai show, YY is
Guess you could say pretty popular around these ways. YY is a superstar. At only 30 kilos as well. Both fighters working the kicks here early on. And again, it shouldn't surprise us, but it always does. It does, yeah. How basically 10, 11, you know, I think the YY here is 12 years old maybe. How they have so much technique already at this age. There's just years and years of experience. Just look at the technique from YY. He is amazing. His opponent is good as well. Yeah, good knees coming in from Jonathan. I'm pretty sure Jonathan may not be his given name. No, I don't think so. Once again, the little guys are still in the show. Yeah. Oh, solid punches now coming in from the red corner. And you got to imagine, you know, this is almost like a rite of passage for these kids here in Thailand. Yeah. I mean, it's not often that you get to come out here and work off your nerves and duke it out with another 12-year-old in front of a large crowd, live on TV as well. It really says something about the character and development. And let's not forget, these guys are fighting full Muay Thai rules. They can elbow, they can do it all. Just think of that for a moment. Yeah. And again, there's a lot of controversy about that, but you got to say that this here is probably a lot safer than some of the long-term effects of high school football or youth football, where they're constantly getting that head trauma. I mean, here they have no shin guards, no headgear, but it forces them to pick their shots. Exactly. It actually improves the technique. End of round number 1. ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android So coming into the second round, and there's a sight to behold there. 2 young stars in the Muay Thai scene there in the corner. Just goes to show how much Muay Thai is really changing over the years and the influence around the world of the sport. So here we go now, round number 2 into the clinch for both fighters. Solid low kicks coming in from Jonathan. Yeah, he is aggressive. And again, this is really one of the. It's a beautiful thing that you're watching here. It really again, is. What if these kids didn't have Muay Thai? What would they be doing with themselves? You know, I mean, you got certain people that they're born to fight. Yeah. And if you don't give them that outlet, they're going to get themselves into trouble outside. Well, think about it. I mean, YY technically comes from Myanmar, which is very low on the economic, socio-economic scale in terms of, even in regard to relation to Thailand. So, I mean, giving him the opportunity to come over here, I mean, he's essentially becoming a big star. I know I post about him whenever he fights. I mean, both of these gentlemen are getting opportunities that they would have never had before without Max. Yeah. I mean, you see when YY walks out, the whole stadium, their eyes light up. Yeah. A lot of the local fan base here, they all know YY. They really do get behind the young fighters here. And it's not just YY. You look at guys like Turtai Lek. A lot of these guys,
you're giving them chances, and believe it or not, like you pointed out earlier, it is a much, much safer environment, especially given all the things that are going on in the U.S. This is far safer than any other thing. I think this is the best opportunity for kids because it teaches them how to. It actually teaches them how to deal with their problems and really become men at a young age. Yeah. Yep. More than just a fight. It's a lot more than that. Character development, really. Yeah. So come down to our final few seconds here of our second round. I'll go on record to say this. I think the U.S. can learn a lot of things from Thailand in terms of regards to allowing youngsters to fight, compete. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App. Download now on iOS and Android. เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศSo coming into the third and final round now of our sixth fight on tonight's show, CHOR.CHANATHIP from Myanmar in the blue corner, Jonathan Yotanu, MTF in the red. See some of the highlights from that second round. Good work again from both fighters. Jonathan looking good in the clinch. So here we go, third and final round. What a special display these two youngsters are putting on in their clinch. Just look at the balance and technique. Yeah. At 12 years old, I don't think I can stand up straight. Oh, wow. So straight right there while YY was trapped in the ropes. And again, into the clinch. Solid boxing from Jonathan. Again, trying to wrestle YY down, but good balance that time from the blue corner. Good knee from YY. Oh, YY there getting a reversal. So halfway through our rounds. Only 2-minute rounds for these youngsters here. Solid low kick from Jonathan. And again, just getting that reversal. Jonathan engaged in that takedown, but YY able to turn it around. And the best part about this fight is at the end, there will be a winner and there will be a loser unless it goes to a draw. There's no participation trophies in Muay Thai. Oh, you couldn't have said it better. And again, that's how these young kids learn. Solid knee there from YY to end our third and final round. And already these youngsters learn and respect at a young age. Very nice. So check out some of the highlights. See Jonathan trying to rush into the clinch there, going for the takedowns. He managed to get a few takedowns off, but YY after that, controlling his balance, was able to get some reversals himself. Landing on top, scoring with the big knees. So let's go to our ring announcer for the official call. All right, ladies and gentlemen, the fighter prize.
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, YY, CHOR.CHANATHIP. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back there. Short break. Next fight, Thailand versus China. And this is Muay Thai Fighter. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our last fight tonight. Thailand versus China. เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการแล้วนักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศจีนครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing a Chinese warrior fighting out of the blue corner, 20 years of age, training at Eagle Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Zhu Dongchu. China, make some noise! Introducing a Chinese warrior fighting out of the blue corner. He's training at Eagle Gym, Zhu Dongchu. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Ubon Ratchathani province, 21 years of age, training at SIT.SARAWATDECH Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Super Jet SIT.SARAWATDECH. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. Let's hear it for Super Jet SIT.SARAWATDECH. So moving on to our final fight on tonight's card and also our final fight of the year here at the Max Muay Thai Stadium. And no better way to end it than an old classic matchup between Thailand and China in the 60 kilogram division. Introducing first in the blue corner, Zhu Dongchu. He's from China, 20 years old, stands at 172 centimeters, has 17 fights, 11 wins, and 6 losses. He trains and fights out of Eagle Muay Thai in Chonburi, where he's trained by PETCHRAMBO and managed by Kop Eagle Muay Thai. His opponent in the red corner, Super Jack SIT.SARAWATDECH.
He's from Ubon Ratchathani, 21 years old, stands at 168 centimeters, has 21 fights, 16 wins, and 5 losses. He trains and fights out of SITSARAWATDECH in Sisaket, where he's trained by Natawan Kampeng and managed by Sarawatdech Muang Pe. So as always here at Max, a lot of Chinese spectators in attendance. So here we go in our first round. We always talk about that added pressure from the fans for the Chinese fighters here. Yes, sometimes it works for them, sometimes it works against them. Let's see how Chu handles the pressure here. I mean, he's fighting in Thailand, but it's basically fighting like you're fighting in front of your home crowd. Absolutely. So patient start from both fighters. See Super Jack just trying to line up that left hand. See the referee just trying to urge on both fighters already here. I'd like to see a little bit more action. One thing about Zuda I notice is he looks down before every time he throws his low kick. You'll see him, he'll look up and he starts to look down. If Super Jet can pick up on that, it could become a problem. Yeah, really hanging back here, Chu. Going for the low kick, but a bit out of range. So halfway through our first round, and the referee going to step in, give both fighters their first warning here. And he did it again right before that. You can see Zhu, every time his eyes stay up and he looks down, which is like the giveaway, he's getting ready to attack the leg. Solid body kicks coming in from Super Jack. And that's the biggest thing. You want to be careful. Anything you do to give it away against the Thai, because they're so crafty. I'd recommend that Zeus, he just start looking, maybe center mass or actually look at the leg continuously, because you better believe if Super Jack ain't seeing it, his corner definitely is. Solid low kicks now from the Thai, backing up Chu into the corner here. So 30 seconds on the clock. Starting to open up the boxing now. Backed up Super Jack with that uppercut. I'd like to see a little bit more of that from Chu. Solid boxing again from the Chinese fighter. Hasn't shown much, but when he does start to open up, some powerful punches. Good timing with the push kick. And you can hear the whole stadium erupt there. Couldn't even hear the bell ring. End of round number 1. เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยาง ปาล์ม ข้าวโพด และผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ
ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาวันขึ้นปีใหม่อังคารนี้พบกับคู่มันประจำรายการอายูฟแอร์วูจากประเทศโมร็อกโกปะทะเจ๋งเป้งแมนไฟท์และคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ปะทะมังกรยุทธสบายแท้ฝ่าแฟนมวยพันธุ์แท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันขึ้นปีใหม่อังคารที่1 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่อง Now So coming into the second round now of our final fight. Chu Dongchu from China, there in the blue. Super Jack SIT.SARAWATDECH in the red. See some of the highlights from that opening round. Chu a little bit slow to get started, but once he started to let the hands go, looking very dangerous with those punches. And that push kick at the end of the round, sending Super Jack flying back. So here we go, round number 2. Super Jack pushing forward. Good low kick straight left from him. Oh. Playing a little bit of a low blow there, but if the cup doesn't come out of position, then the fight continues. They won't get that 5-minute break like they do back in the West. Gotta fight through it here. Another solid low kick there from Super Jack. Oh, big one again. Oh. Chu calling him on. Good body kick that time from Chu. Oh, turning his back there. He's got to be careful with that. Fighters got to protect themselves at all times in the ring. Just because you got your back turned towards your opponent doesn't mean they won't strike. And Super Jack is just starting to pick him apart here. That leg is gonna go here soon if he doesn't stop. Start to block. Who doesn't? Yeah, you can see the redness there, almost starting to turn purple. The thing is that Chewy's got the hands. He's just a little bit nonchalant here. He's got to turn things up. And there he goes. Trying to go for the finish here. Super Jack trying to fight his way out of the corner. And he goes down. But Chu has to get to the corner. Flurry of shots there. And Chu looking like he wants to finish things off here. Still got a minute on the clock. Yeah, he's going to sprint. And that's it. Oh, wow. The referee stepping in, calling off the fight. Wow. So a solid finish for the Chinese fighter. And that concludes 2018 at the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. So Super Jack in a little bit of pain over there, but see some of the highlights. There's the first knockdown. It just took a little bit to get Chu fired up. And once he got fired up, he started letting the hands go. We saw glimpses in the first round of the hand power of the Chinese fighter. And once he had him trapped up against the ropes, that was it. So that's all we got for tonight. Thanks for joining us. All right, ladies and gentlemen, check out the fighter prize. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App. Download now on iOS and Android. No prize. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Chu Dongchu.
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการมวยชายไฟเตอร์ก็จบลงไปแล้วครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะรายการเราถ่ายทอดสดนะวันพรุ่งนี้วันปีใหม่เราก็ถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นเปิดช่องนาว26หรือเปิด Max มวยไทยโมบายแอปหรือ Max มวยไทย Facebook Live มาชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเปีย Max มวยไทยขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านเขาดาวอย่างมีความสุขให้มากๆนะครับสวัสดีครับ